Hey un tipo de dolor que no se grita. No se muestra en el rostro en I se comparten conversations casuals. Es un dolor que vive en lo más profundo del pecho, como un peso constante que te acompara a todas partes. Un dolor que aprendes a lever contigo mientras finges que todo está bien. Yo me convertí en un experto en ese tipo de dolor. Recuerdo perfectamente la última vez que la vi. No fue una despedida dramática, en I hubo gritos en I portazos. Fue algo mucho más doloroso que eso. Fue una despedida silenciosa, de esas que ocurren. Sin palabras, cuando dos personas se miran y saben que todo ha terminado, aunque ninguno tenga el valor de decirlo en voz alta. Estábamos sentados en el banco del parque donde tantas veces habíamos pasado las tardes. Donde habíamos sonado juntos, donde habíamos construido un futuro que ahora solo existía en mi memoria. El sol se estaba poniendo, teniendo el cielo de naranja y rosa, como si el universo quisiera crear el escenario perfecto para el final de nuestra historia. Pero no había nada perfecto en ese momento. Solo había un silencio denso, pesado, lleno de todas las cosas que queríamos decirnos. Pero que ya no teníamos la fuerza de pronunciar la mayor de riajo, intentando grabar en mi mente cada detalle de su rostro. La forma en que el viento movía su cabello. La manera en que sus ojos evitaban los míos. El modo en que sus manos, que antes buscaban las mías constantemente, ahora descansaban quietas sobre su regazo, como si fueran de otra persona. Quais deciral tantas cosas. Quais preguntaral si todavía quedaba algo de lo que habíamos sido. Quais suplicaral que no se fuera, que me diera una oportunidad más, que volviéramos a intentarlo. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, ahogadas por el miedo al rechazo, por el orgullo, por la certeza de que ya no había nada que decir que pudiera cambiar las cosas.cund o finalmente se levantó para irse. Sentí como si el mundo se detuviera por un instante. Me miró una última vez con esos ojos que tanto había amado, y vi en ellos algo que me destrozó. Tristeza mezclada con alivio. Como si irse fuera doloroso, pero necesario. Como si yo fuera un capítulo de su vida que necesitaba cerrar para poder seguir adelante. Yo solo pude sentir con la cabeza, sonreír débilmente y verla aliarse. Sintiendo como cada paso que daba se lavaba un pedazo de mí, pero déjame contar como era todo antes de ese momento. Porque para entender el dolor de la perdida, primero tienes que conocer la belleza de lo que se perdió. Hubo un tiempo en que mi vida estaba llena de luz. Un tiempo en que despertar cada mañana tenía sentido porque sabía que ella estaría allí, aunque fuera a través de un mensaje de buenos días que siempre llegaba antes de que sonara mi alarma. Un tiempo en que los fines de semana eran aventuras improvisadas, cuando podíamos pasar horas caminando por la ciudad sin rumbo fijo. Simplemente disfrutando de estar juntos, de esa complicidad silenciosa que solo tienen las personas que realmente se entienden. Recuerdo como me hacía reír con sus ocurrencias. Como convertía los momentos más mundanos en recuerdos especiales. El supermercado con ella era toda una experiencia, porque inventaba historias sobre las personas que veíamos. Creando narrativas completas sobre sus vidas que me hacían reír hasta que me dolía el estómago. Cocinar juntos era un desastre organizado, lleno de harina en lugares imposibles y sabores experimentales que a veces salían. Bien y otras veces terminaban en pizza a domicilio. Pero cada momento, cada instante compartido, se sentía como exactamente. Don debía estar. Había pequeños gestos que ahora eco de menos más de lo que podría expresar con palabras. La forma en que apoyaba su cabeza en mi hombro cuando veíamos películas. Como me robaba la comida de mi plato aunque tuviera exactamente lo mismo en osayo, diciendo que sabía mejor del mío. El modo en que me miraba cuando yo hablaba de mis sueños, con esa mezcla de admiración y apoyo incondicional que me hacía creer que podía lograr cosa. Teníamos planes, muchos planes. Hablábamos de viajar juntos, de conocer al
Mundo, de construir algo sólido y duradero. Socavamos con un futuro que parezca tan real, tan posible, tan nuestro, pero en algún momento, sin que pudiera identificar exactamente cuando, las cosas empezaron a cambiar. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Como cuando el otoño liga sin que te dé cuenta y de repente las hojas están cayendo y el aire es más frío. Así fue con nosotros. Las conversaciones que solían fluir naturalmente empezaron a requerir esfuerzo, las risas se hicieron menos frecuentes. Los silencios que antes eran cómodos comenzaron a sentirse tensos. Linos de cosas no dichas que flotaban entre nosotros como fantasmas. Y yo, en lugar de enfrentar lo que estaba pasando, elegí ignorarlo. Me convencí a mí mismo de que era solo una phase. Que todas las parejas pasan por momentos difíciles, que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. Pero, la verdad es que tenía miedo. Miedo de admitir que quizás no éramos tan perfectos como yo creía letters. Miedo de confrontar los problemas porque eso significaría aceptar que existen. Miedo de perderla. Así que preferí vivir en la negación. Aferrarme la alusión de que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Pero, todo cambió definitivamente la noche en que dije de pelar por nosotros. Esa noche en que, después de otra discusión sobre nada y sobre todo a la vez, me di cuenta de que estaba cansado. Cansado de sentir que estaba solo en esta relación, de ser el único que intentaba mantener viva el alma que se estaba apagando. Esa noche en que guard silencio cuando debí haber gritado lo que sentí letters. Esa noche en que elegí el orgullo por encima del amor. La comodidad de la distancia por encima de la vulnerabilidad de pelar por lo nuestro.esa fue la noche en que mi corazón aprendió a llorar en silencio. Porque a partir de ese momento, supe que algo fundamental se había roto entre nosotros. Y que tal vez ya no había forma de repararlo. Los días que siguieron a esa noche se sintieron extraños. Como si estuviera viviendo en una realidad paralela. Donde todo parecía normal por fuera, pero por dentro algo fundamental había cambiado para siempre. Seguimos hablando, seguimos viéndonos, seguimos siendo nosotros. Pero, había una distancia nueva entre los dos que ninguno sabía cómo cruzar. Era como si un muro invisible se hubiera levantado durante la noche. Y aunque podíamos vernos a través de él, ya no podíamos tocarnos realmente. Las conversaciones que antes fluían durante horas ahora se reducen a intercambios breves y superficiales. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, el tuyo, bien también. Y terminaba todo. Ya no compartíamos los pequeños detalles que antes nos parecían importantes. Ella ya no me contaba sobre ese compañero de trabajo que le caía mal, o sobre el libro que estaba leyendo, o sobre ese pensamiento random que había tenido en la ducha. Y yo tampoco le hablaba de mis proyectos, de mis preocupaciones, de esas ideas locas que se me ocurrían a medianoche. Nos habíamos convertido en dos extraños que comparten una historia, pero que ya no estaban construyendo un presente juntos. Los silencios se volvieron insoportables. Antes, cuando estábamos juntos sin hablar, era cómodo, pacífico incluso. Podíamos pasar horas en la misma habitación, cada uno en lo suyo, sintiendo la presencia del otro como algo reconfortante. Pero ahora, cada silencio se siente como un abismo que se hace más profundo. Cada segundo sin palabras era una confirmación de que ya no sabíamos qué decirnos, de que la conexión que nos había unido se estaba desvaneciendo como humo entre los dedos. Intenté salvar lo nuestro. Dios sabe que lo intenté. Le enviaba mensajes durante el día, tratando de recrear esa complicidad que teníamos antes. Le mandaba fotos de cosas que me recordaban a ella, canciones que pensé que le gustarían, memes que antes nos habrían hecho reír juntos durante minutos. Pero sus respuestas llegaban cada vez más tarde, más cortas, más distantes. A veces solo era un jaja o un emoji, sin la calidez que antes tenían sus palabras. Y cada respuesta fría, cada mensaje ignorado, era como una pequeña puñalada que se iba acumulando en mi pecho, perpicidas como en los viejos tiempos.
Vamos a is restaurante que querías probar? ¿Qué tal si vimos esa película que salió? ¿Te animas a dar un paseo por el parque? Al principio decía que sí, pero siempre había algo. Estaba cansada del trabajo. Tenía que estudiar. Había cuidado con una amiga. No se sentía bien. Yo aceptaba cada excusa con una sonrisa, diciendo no te preocupes otro da Sira. Mientras por dentro sentía como se me hacía un nudo en la garganta. Porque sabía, aunque no quisiera admitirlo, que el problema no era que estuviera ocupada. El problema era que ya no quería pasar tiempo conmigo. Las pocas veces que logramos vernos fueron en peores que la distancia. Porque estar físicamente cerca pero emocionalmente a kilómetros de distancia es una de las experiencias más dolorosas que he vivido. Nos sentábamos uno frente al otro en es café que antes era nuestro lugar favorito. Era como si estuviéramos cumpliendo con una obligación social. Ella miraba su teléfono más de lo que me miraba a mí. Yo intentaba iniciar conversations. Que morían antes de empezar realmente. Nos reíamos de vez en cuando, pero eran risas vacías, mecánicas, sin esa alegría genuina que antes nos caracterizaba. Entonces empezaron las dudas. Esas preguntas crueles que se instalan en tu mente a las 3 de la mañana, no te dejan dormir. Si soy yo el problema? Si no soy lo suficientemente interesante, lo suficientemente divertido, lo suficientemente bueno para ella? Revisaba mentalmente cada conversación que habíamos tenido, buscando el momento exacto en que todo se había roto, tratando de identificar que había hecho mal. Me culpaba por cada palabra que quizás no debí decir, por cada gesto que tal vez fue demasiado o demasiado poco. Me convencí de que si hubiera sido diferente. Mejor, más, quizás ella no se estaría aliando, empecé a cambiar. Intenté ser la versión de mí mismo que pensé que el Aquarius. MS atento, MS disponible, MS de todo. Pero nada funcionaba. Porque el problema no era quién era yo. El problema era que algo entre nosotros se había roto. No importaba cuando lo intentara, no podía repararlo yo solo. Una relación es de dos. Cuando solo una persona está remando, el barco simplemente vueltas en círculos. Así lentamente, aprendí a vivir con el dolor. No por quisiera, sino porque no tenía otra opción. Aprendí a sonreír cuando mis amigos me preguntaban por ella. Está bien, todo bien. Aprendí a fingir normalidad en el trabajo, a concentrarme en mis tareas como si mi mundo no se estuviera desmoronando por dentro. Aprendí a guardar las lágrimas para cuando estaba solo, don nadie pudiera verme vulnerable. Lloraba en la ducha, dejando que el agua se levara las lágrimas para que pudiera negar que habían existido. Lloraba en el coche, en esos momentos entre el trabajo y la casa, cuando estaba solo con mis pensamientos, no tenía que mantener la fachada. Lloraba en la madrugada, cuando el insomnio me visitaba mi mente no podía dejar de dar vueltas. Todo lo que estaba perdiendo, pero siempre en silencio. Siempre solo. Porque admitir en voz alta que estaba sufriendo habría hecho el dolor demasiado real. Desarrolló una habilidad casi sobrenatural para ocultar lo que sentileters. Me convertí en un actor magistral de mi propia vida. En público era el mismo de siempre. Bromista activo presente. Nadie habría podido imaginar que por dentro me estaba desintegrando. Que cada risa que daba requería un esfuerzo monumental. Que cada estoy bien que pronunciaba era una mentira cuidadosamente construida, porque en algún momento había tomado una decisión, aunque no de manera consciente. Había decidido que era más fácil fingir que todo estaba bien que enfrentar la realidad de que estaba perdiendo a la persona que nos amaba. Había decidido que expresar mi dolor sería admitir la derrota, excepto que nuestra historia estaba llegando a su fin. Yo no estaba listo para eso. No estaba listo para soltar. No estaba listo para aceptar que el amor, a veces, simplemente no es suficiente. Así que seguí adelante, levando mi dolor en silencio, como un secreto que solo yo conozco letras. Sonriendo por fuera mientras lloraba por dentro. Pretendiendo que podía
Manager la situación cuando en realidad me estaba ahogando. Convenciéndome de que ser fuerte significaba no mostrar debilidad. Cuando en realidad lo único que estaba haciendo era alejarme cada vez más de mí mismo. Y lo más triste de todo es que pense que eso era Valencia letters. Pense que guardar el dolor. Ocultarlo, negarlo, era la forma correcta de lidiar con él. No sabía aún que estaba construyendo una prisión emocional de la que cada vez sería más difícil escapar. Los meses que siguieron fueron como vivir en piloto automático. Me levantaba cada mañana, no porque tuviera ganas, sino porque era lo que se suponía que debía hacer. La rutina se convirtió en mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. Despertar a las 7, ducha, café, trabajo, almuerzo, más trabajo. Regresar a casa, cenar algo rápido. Ver algo en la televisión sin realmente prestar atención. Dormir. Y repetir. Una y otra vez. Día tras día, semana tras semana. Como un robot programado para funcionar, pero sin realmente vivir. En el trabajo, me volví más eficiente que nunca. Mis jefes estaban contentos. Mis compañeros me veían como alguien dedicado, enfocado, profesional. Lo que no sabían es que me sumergía en las tareas porque era la única manera de no pensar. Cada proyecto, cada reunión, cada email era una distracción bienvenida de los pensamientos que amenazaban con consumirme si les daba espacio. Me quedaba hasta tarde en la oficina, no porque tuviera tanto trabajo, sino porque enfrentar al silencio. De mi apartamento vacío era insoportable. Cuando mis amigos me preguntaban cómo estaba, mi respuesta era siempre la misma. Estoy bien, todo bien. Y lo decía con tal convicción que me lo creía incluso yo mismo por momentos. Sonreíales. Bromiba. Participaba en conversations sobre fútbol, sobre películas, sobre planes de fin de semana. Me convertí en un maestro del arte de la deflexión. Cuando alguien se acercaba peligrosamente a preguntas más profundas, cambiaba de tema con una habilidad que había perfeccionado. ¿Y tú qué tal? Cuéntame de ti. Y así, la atención se aliaba de mi dolor cuidadosamente oculto. Desarrolló estrategias elaboradas para evitar todo lo que me recordara a ella. Cambiaba de ruta cuando tenía que pasar cerca de su apartamento. Elimin de mis playlists todas las canciones que habíamos escuchado juntos. Dix de ir a los lugares que habían sido nuestros, esos rincones de la ciudad que guardaban recuerdos de nosotros. El parque donde nos damos nuestro primer beso. El café donde pasamos horas hablando. El cine donde vayamos estrenos cada viernes. Todos esos lugares quedaron marcados en mi mapa mental como zonas prohibidas. Territorios emocionales que no podía permitirme visitar. Pero la vida tiene una manera cruel de recordarte lo que intentas olvidar. Y había momentos en que, sin importar cuando me esforzara, el dolor me alcanzaba. Como aquella tarde en que iba conduciendo y en la radio comenzó a sonar esa canción, nuestra canción. La que ella decía que había sido escrita para nosotros. La que bailamos torpemente en la cocina de su apartamento aquella noche lluviosa de primavera. Los primeros acordes fueron suficientes para que sintiera como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Tuve que detenerme en el arcén de la carretera porque las lágrimas nublaron mi vista tan repentinamente que no podía conducir con seguridad. Me quedé ahí, agarrando el volante con fuerza, mientras la canción seguía sonando y los recuerdos a mí inundaban como una ola gigante contra la que no tenía defensa. O como cuando estaba limpiando mi apartamento, y encontré aquella foto que había escondido en el fondo de un cajón. Nosotros dos en la playa, el verano pasado, con el sol poniéndose detrás de nosotros. Ella me miraba con esos ojos linos de amor, y yo tenía una sonrisa tan genuina que dolía recordar que alguna vez fue así de feliz. Me quedé mirando esa foto durante lo que parecieron horas, tratando de identificar el momento exacto en que todo comenzó a desmoronarse. Ya estaban ahí las grietas, invisibles en la fotografía pero presentes. O todavía éramos sólidos entonces, sin saber que en unos meses todo se habría derrumbado. Pasaba frente a su edificio a veces, aunque mi ruta normal era otra. Number
So te esperaba encontrar. Quizás una sino de que ella también estaba sufriendo. Quizás la esperanza absurda de verla por casualidad y que todo volviera a ser como antes. Pero lo único que encontraba era la confirmación de que la vida seguía. De que el mundo continuaba girando, aunque mi mundo personal se hubiera detenido en el banco del parque de nos. Despedimos sin despedirnos realmente. Y entonces venía la culpa. Y esa emoción destructiva que se instaló en mi pecho como un husp permanente. Mi culpaba por todo. Por no haber luchado más. Por no haber dicho las palabras correctas en el momento correcto. Por haber guardado silencio cuando debí haber gritado lo que sentilates. Me despertaba en medio de la noche con conversations imaginarias en mi cabeza. Escenarios alternativos donde decía todo lo que no me atrevía a decir. Don peleaba por nosotros en lugar de dejar que el silencio ganara. Debí haber sido más claro sobre mis sentimientos. Me preguntaba mientras miraba el techo a las 3 de la mañana. Debí haber dicho más veces cuando la amaba. Debí haber ignorado mi orgullo y suplicar cuando vi que se aliaba. Las preguntas se multiplicaban sin respuestas, formando un laberinto mental del cual no podía escapar. Cada, debí, era un recordatorio de mi fracaso. Cada chital si, era una puerta a una realidad alternativa, don quizás en estabemos juntos dot, me preguntaba si fue cobarde. Si el verdadero amor habría luchado más, habría insistido más. Habría encontrado la manera de romper es muro que se levantó entre nosotros. Me juzgaba duramente por haber elegido la dignidad sobre la vulnerabilidad, por haber preferido guardar mi dolor exponerme completamente. ¿Habría cambiado algo si hubiera roto el silencio? ¿O solo habría prolongado lo inevitable? Y luego estaba la pregunta más dolorosa de todas. ¿Guardar es dolor es fortaleza o autodestrucción? Me había convencido de que ser fuerte significaba no mostrar debilidad, que lor en público era una señal de fragilidad, que admitir mi sufrimiento era dar el poder sobre mí. Pero con el paso de los días, de las semanas, de los meses, empecé a darme cuenta de algo. Es dolor que guardaba con tanto cuidado no estaba desapareciendo. No se estaba diluyendo con el tiempo como me habían prometido que pasaría letters. Al contrario, se estaba acumulando, creciendo, expandiéndose dentro de mí como una sombra que se hace más grande con cada día. QPAS edad me estaba distanciando de mí mismo. Ya no reconoce a la persona que vea en el espejo cada mañana. Es hombre de ojos cansados y sonrisa automática no era yo. O tal vez solo era, pero era una versión empobrecida de quien solía ser. Había perdido esa chispa, esa energía, esa capacidad de disfrutar genuinamente los pequeños momentos. Todo se había vuelto gris opaco, sin esa bor, mis amigos empezaron a notar que algo andaba mal, aunque yo seguía insistiendo en que todo estaba bien. ¿Te ves cansado?, me decían. ¿Estás seguro de que estás bien? Y yo sonreía y mencha. Una y otra vez, porque admitir la verdad habría requerido romper. Y esa armadura que había construido tan cuidadosamente alrededor de mi corazón. Me volví experto en fingir que estaba bien. Tan experto que a veces me engañaba incluso a mí mismo. Podía pasar días enteros funcionando normalmente, manteniendo la fachada, convenciéndome de que había superado lo nuestro. Pero entonces llegaba la noche, cuando las distracciones del día se disipaban y me quedaba solo con mis pensamientos, y la verdad me golpeaba con toda su fuerza. Por dentro me estaba desmoronando. Lentamente, silenciosamente, pero de manera inexorable. Como un edificio que desde fuera parece sólido, pero cuyas paredes internas se están agrietando poco a poco hasta que un día simplemente colapsa el momento de claridad. Luego cuando menos lo esperaba. No fue durante uno de esos episodios dramáticos. De lento nocturno, en medio de algún recuerdo doloroso. Fue en un momento completamente ordinario, tan simple que casi lo paso por alto. Estaba sentado en mi apartamento un domingo por la tarde, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Cuando mi hermana me llamó, no habíamos hablado en semanas.
Yo había estado evitando las llamadas de mi familia, inventando excusas sobre estar ocupado con el trabajo, con proyectos, con cualquier cosa que sonara lo suficientemente convincente. Pero isda por alguna razón. Contest. Quizás estaba cansado de llorar. Quizás una parte de mí sabía que necesitaba ayuda, aunque no supiera cómo pedirla. ¿Cómo estás? Me pregunto con esa voz que conoce tan bien, esa voz que había escuchado toda mi vida y que podía detectar cuando algo andaba mal, incluso cuando yo insistía en lo contrario. Y por primera vez en meses, no tuve la energía para mentir. No tuve la fuerza para activar esa máscara de todo este bien que había lavado durante tanto tiempo. Hubo un silencio. Un silencio largo en el que ella esperó pacientemente, dándome el espacio para decidir si finalmente sería honesto, o si seguiría escondiéndome detrás de mis mentiras cuidadosamente construidas. Y entonces, como si un decay se hubiera roto dentro de mí, las palabras comenzaron a salir. No estoy bien, admití. Y mi voz sonó extraña incluso para mí, quebrada, vulnerable, real. No he estado bien en mucho tiempo. Y una vez que comencé, no pude detenerme. Lo conté todo. Sobre cómo había perdido a la persona que amaba. Sobre cómo había intentado fingir que podía menearlo solo. Sobre las noches sin dormir, sobre las lágrimas escondidas, sobre el peso constante en el pecho. Que no me dejaba respirar completamente. Sobre cómo me había convertido en un fantasma de mí mismo. Funcionando pero no viviendo realmente. Ella me escuchó sin interrumpir. Y cuando finalmente terminé de hablar, cuando yo no me quedaban palabras, me dio algo que se quedó grabado en mi mente. Lever el dolor en silencio no te es fuerte. Solo te es estar más solo. Y esas palabras resonaron en mí durante días después de esa conversación. Me obligaron a enfrentar una verdad que había estado evitando. Todo este tiempo que pensé que estaba siendo valiente al guardar mi dolor. En realidad lo único que había logrado era aislarme. Me había alejado de las personas que me querían. De las personas que habían estado allí para apoyarme si les hubiera dado la oportunidad. Había construido muros tan altos alrededor de mi corazón que ya ni siquiera yo podía alcanzarlo. Empecé a replantear todo. Cada decisión que había tomado desde aquella noche en el parque. Cada vez que elegía el silencio sobre la honestidad. Cada momento en que fingí estar bien cuando estaba destrozado por dentro. Y me di cuenta de algo fundamental, no estaba protegiéndome. Me estaba distrayendo. Fue entonces cuando comprendí que tenía que hacer las paces con la realidad. Ella no iba a volver. Podía seguir aferrándome a la esperanza de que algún día cambiara de opinión. De que se diera cuenta de que cometió un error. De que volvería a buscarme. Pero esa esperanza era una cadena que me mantenía atado a un pasado que ya no existía. Que me impedía avanzar hacia cualquier tipo de futuro. Excepto que se había ido para siempre fue el momento más doloroso de todo este proceso. Porque mientras tuviese pequeña lama de esperanza, podía seguir funcionando en esa especie de limbo emocional. Pero aceptar la finitud, la irreversibilidad de la pérdida, significaba enfrentar un dolor que había estado evitando con todas mis fuerzas. Significaba admitir que ese capítulo de mi vida había terminado, que esos sueños que habíamos construido juntos nunca se harían realidad. Que esa persona que me había hecho tan feliz ahora pertenece solo a mi pasado. Pero ya no con ese reconocimiento vino otra comprensión, igualmente importante. Yo también merecia sanar, merecia dejar de cargar con ese peso. Merecia permitirme sentir completamente. Procesar el dolor de verdad en lugar de enterrarlo cada vez más profundo. Merecia la posibilidad de volver a ser yo mismo. O quizás de descubrir una nueva versión de mí que surgiera de estas cenizas. Durante mucho tiempo había pensado que sanar significaba olvidar. Que superar esto requería borrar todos los recuerdos. Eliminar cualquier rastro de lo que habíamos sido. Pero ahora entendía que sanar no era olvidar. Era recordar sin que doliera tanto. Era poder pensar en ella sin sentir que me estaba ahogando. Era agradecer lo vivido sin quedarme atrapado en. O chitalsi y el debí haber. Una noche.
Después de semanas de esta nueva comprensión, me encontré solo en mi apartamento. Era tarde y esa hora en que el mundo parece haberse detenido y solo quedas tú con tus pensamientos. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá en la oscuridad, dejando que mis pensamientos fluyeran sin intentar controlarlos por una vez. Entonces sucedió. Sin planificarlo, sin siquiera darme cuenta de que estaba pasando hasta que ya había comenzado, empezó a llorar. Pero no fue como todas esas veces anteriores en las que lloraba en la ducha o en el coche, tratando de ser silencioso, de ocultarlo incluso de mí mismo. Esta vez fue diferente. Esta vez no intenté detenerlo. No intenté controlar los sollozos que sacudían mi cuerpo. No intenté limpiarme las lágrimas rápidamente, como si fueran algo de lo que avergonzarme. Por primera vez desde que la perdí. Me permití llorar de verdad. Lloré por todo lo que habíamos sido y todo lo que nunca seríamos. Lloré por los planes rotos y los sueños abandonados. Lloré por el tiempo perdido, fingiendo que estaba bien. Lloré por haberme hecho esto a mí mismo, por haberme negado el derecho de procesar mi dolor de una manera saludable. Lloré por ella, por nosotros, por mí. Y en medio de lento, algo extraordinario sucedió. Sentí como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo, pero no de una manera destructiva. Era como si esas cadenas que había estado cargando, peso que me había estado aplastando, finalmente comenzaran a aflojarse. Como si al permitirme sentir el dolor completamente, sin resistencia, sin juicio, estuviera liberando algo que había estado atrapado dentro de mí durante demasiado tiempo. Las lágrimas siguieron cayendo, pero ahora había algo diferente en ellas. No era solo dolor. Había también una especie de alivio, una sensación de que finalmente estaba empezando a procesar lo que había pasado de verdad. Estaba dando no solo a ella, sino también esa versión de mí mismo que creía que mostrar dolor era debilidad en ese momento de total vulnerabilidad conmigo mismo. Encontré el principio de algo nuevo. No era la solución completa. No era el final del dolor. Pero era el comienzo de mi liberación. Era el primer paso real hacia la sanación. Me cuidé durante horas, dejando que las emociones fluyeran, permitiéndome sentir todo lo que había estado reprimiendo. Y cuando finalmente las lágrimas se detuvieron, cuando ya no quedaba nada más que sacar, me sentí extrañamente ligero. Exhausto, pero ligero. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras, y finalmente me hubiera dado permiso de dejarla en el suelo. Y esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Los días que siguieron aquella noche fueron diferentes. No puedo decir que desperté al día siguiente completamente curado, como si el dolor hubiera desaparecido mágicamente con esas lágrimas. No funciona así. La sanación no es un interruptor que apagas y enciendes. Es un proceso. Lento, gradual, con avances y retrocesos, con días buenos y días difíciles. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Ahora estaba dispuesto a sentir, a procesar, a sanar de verdad. Comencé a hacer cosas pequeñas que antes me parecían imposibles. Volví a escuchar música, no solo como ruido de fondo mientras trabajaba, sino realmente escucharla, permitiéndome sentir lo que las canciones provocaban en mí. Algunas me hacían llorar, y estaba bien. Otras me hacían sonreír al recordar momentos felices, y eso también estaba bien. Aprendí que podía sostener ambas cosas al mismo tiempo. La tristeza por lo que perdí y la gratitud por lo que viví. Empezó a salir MS. Al principio fue difícil. Mis amigos estaban sorprendidos de verme aceptar invitations después de meses de rechazarlas con excusas. La primera vez que fui con ellos para tomar un café, estaba nervioso. Nervioso porque ya no tenía esa armadura que me había protegido durante tanto tiempo. Ya no estaba fingiendo estar bien, pero tampoco estaba completamente bien todavía. Estaba en algún punto intermedio. Vulnerable, pero también más auténtico que nunca. Y cuando me preguntaron cómo estaba por primera vez en mucho tiempo, fui honesto.
He estado pasando por un momento difícil, les dije, pero estoy trabajando en ello. Estoy aprendiendo a estar bien de nuevo. No entré en todos los details, no convertí la reunión en una sesión de terapia grupal, pero tampoco mentí. Y lo que sucedió después me sorprendió. En lugar de incomodidad o lastima, encontré comprensión. Uno de mis amigos compartió su propia experiencia con el desamor. Otro simplemente puso su mano en mi hombro en un gesto de apoyo silencioso que significó más que mil palabras. Me di cuenta de que todo este tiempo había subestimado a las personas que me rodeaban. Había asumido que mostrar vulnerabilidad me haría parecer débil ante ellos. Cuando en realidad, la vulnerabilidad nos conecta de una manera más profunda. Al permitirme ser real, les di permiso de ser reales también. Y en esa autenticidad compartida. Encontré un tipo de apoyo que nunca supe que necesitaba. Volví a los lugares que había estado evitando. No todos a la vez, no de manera temeraria, sino gradualmente a mi propio ritmo. Fui al parque donde nos despedimos. Me senté en ese mismo banco y, en lugar de llorar del recuerdo, lo enfrenté. Pensé en lo que sentí, en lo que dejé de decir. Y aunque dolió, no fue el tipo de dolor que te destruyó. Fue el tipo de dolor que te recuerda que estuviste vivo, que amaste profundamente, que te arriesgaste aunque al final no funcionó. Dije de revisar sus redes sociales. Durante meses había caído en ese hábito autodestructivo de mirar sus fotos, sus publications buscando señales de que quizás también estaba sufriendo. O quizás todo lo contrario, confirmando mis miedos de que había seguido adelante sin problema alguno, pero esta decidí de hacerlo. No la bloqueé en el element de todas partes de manera dramática. Simplemente dejé de buscar. Dejé de alimentar esa parte de mí que se aferraba al pasado. Y entonces empecé a hablar. De verdad hablar, no solo dar respuestas superficiales. Hablé con mi hermana sobre todo lo que había pasado, sobre cómo me había sentido, sobre lo que estaba aprendiendo de esta experiencia. Hablé con un amigo cercano sobre mis miedos, sobre mis dudas, sobre esta nueva versión de mí mismo que estaba emergiendo. Y lo más importante, empecé a hablarme a mí mismo de manera diferente. Durante tanto tiempo mi diálogo interno había sido cruel. Me castigaba constantemente por no haber sido suficiente, por haber fallado, por haber perdido algo tan valioso. Pero ahora empecé a hablarme con la misma compasión que le daría a amigo que estuviera pasando por lo mismo. Haces lo mejor que puedes con las herramientas que tenías en ese momento, mi letters. No eres un fracaso por haber perdido a alguien, eres humano. Aprendí que llorar no es debilidad. Es profundamente humano. Es necesario. Las lágrimas no son sino de que algo está mal contigo, sino de que eres capaz de sentir, de amar, de importar las cosas lo suficiente como para que su pérdida te afecte. Durante toda mi vida me habían enseñado, directo o indirectamente, que los hombres no lloran, que mostrar emociones es símbolo de fragilidad. Pero ahora entendía que lo opuesto era cierto. Reprimir las emociones, guardarlas, negarlas, eso es lo que te hace frágil. Sentirlas, procesarlas, expresarlas, eso es lo que te hace fuerte. Con el paso de las semanas, empecé a notar cambios sutiles en mí. Volvió mi apetito, no solo por la comida sino por la vida. Empecé a interesarme nuevamente en mis pasatiempos que había abandonado. Volví a leer, algo que solía encantarme pero que no había podido hacer en meses porque no lograba concentrarme. Comencé a hacer ejercicio a través, no como castigo o como distracción sino porque mi cuerpo lo pedía, porque moverse me hacía sentir vivo. Y entonces llegó el momento en que pude pensar en ella sin que se me encajara el pecho. No sucedió de la noche a la mañana. Fue gradual, casi imperceptible. Pero un día me di cuenta de que había recordado algo de nuestro tiempo llanos y había sonreído en lugar de llorar. Fue una sonrisa pequeña, nostálgica quizás, pero genuina. Porque finalmente podía agradecer lo que vivimos sin resentir. Lo que perdí, empecé a verlo todo de manera diferente. Esa relación, ese amor, esa persona, me habían enseñado muchísimo.
Mi enseñaron a amar profundamente, sin reservas, contigo mi corazón. Mi enseñaron que soy capaz de comprometerme, de sonar en grande, de construir algo significativo con otra persona. Y aunque al final no funcionó, aunque terminamos separados, esas lecciones siguen siendo valiosas. Y esas experiencias siguen siendo parte de quien soy, también me enseñó a soltar. Y ese few quizás la lección es difícil pero es importante. Porque soltar no significa que no te importa. No significa que fue fácil o que no dejo huella. Soltar significa aceptar que algunas cosas por ms que las aims no están destinadas a quedarse. Significa honrar lo que fue sin aferrar a lo que ya no es. Significa dar el permiso al pasado de ser pasado para que el presente pueda ser present. Hoy, cuando pienso do este proceso, en este viaje desde aquella noche en el parque hasta este momento, me siento diferente. No estoy completamente curado si es que eso existe siquiera. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos en que la extrago, pero yo no me ahogo en ese sentimiento. Ya no dejo que me consumado mi corazón siga latiendo. Eso es lo más importante. Durante mucho tiempo sentí como si se hubiera detenido el día que la perdí. Como si una parte fundamental de mí hubiera muerto con esa relación. Pero ahora eso que no fue así. Mi corazón siguió latiendo todo este tiempo. Quizás dolorido, quizás más lento, quizás asustado de volver a abrirse, pero latiendo al fin. Ya no llora en silencio, ahora respira. Respira profundo, tomando aire fresco, dejando entrar posibilidades nuevas. Respira sin ese peso que lo aplastaba, sin esas cadenas que lo mantenían atado a un pasado que ya no existe. Respira con la esperanza de que, aunque esta historia terminó, mi historia continuará. Y en esa continuación hay espacio para el crecimiento, para la alegría, para nuevas conexiones, quizás incluso para un nuevo amor cuando esté listo. Aprendí que está bien no estar bien, que está bien pedir ayuda, que está bien llorar, que está bien tomar el tiempo que necesites para sanar porque no hay un cronograma establecido para el duelo. Cada persona lo vive a su manera, a su ritmo, y eso es válido, y si tú estás pasando por algo similar, si tú también estás cargando un dolor que guardas en silencio, quiero que sepas algo. No tienes que hacerlo solo. No tienes que fingir. Que estás bien cuando no lo estás. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Permitid sentir. Permitid llorar. Permitid ser vulnerable. Porque en esa vulnerabilidad, en esa honestidad contigo mismo y con los demás, encontrarás el camino hacia la sanación verdadera. Tu corazón también merece respirar, y respirará. Solo del tiempo, del espacio, del permiso. Y un día, cuando menos lo esperes, te darás cuenta de que el peso es un poco más ligero, de que el dolor es un poco menos intenso, de que la vida tiene color otra vez. Y eso, cream, es suficiente.